Hello students, in our previous lecture we are solve a practical problem number third on computation of total taxable income of companies. In our today's lecture we are going to solve a practical problem number 4 on computation of total taxable income of companies. So here problem number 4, that is Bapat Company Limited furnishes the following information for the year ended 31st March 2020. Ascertain the taxable income of Bapat Company Limited for assessment year 2020-21. Okay, so Bapat Company Limited provided a information relating to his income, and according to this information we have to compute a taxable income of Bapat Company Limited for assessment year 2020-21. Okay, so here we read a problem from additional information, and additional information first is given here, that is rate and taxes includes rupees 5000 as municipal tax of house property. Okay, so rate and taxes include rupees 5000 as a municipal tax of house property. So it is a expenses relating to the house property. So this 5000 is disallowed expenditure. We add this 5000 in net profit, and then we taken into consideration a municipal tax while computing a income from house property. So here 5000 is disallowed. Then repairs and insurance. Okay, repairs and insurance are pertaining to the house property. It means a repairs and insurance are relating to the house property. Expenses incurred on repairs and insurance of house property. Okay, so it is a disallowed expenditure. Okay, it is disallowed expenditure of company. Then donation were paid to charitable institution. Okay, so donation is paid to charitable institution. We get a deduction of donation under section 80G if the donation is given to charitable institution, any educational institution, any temple, any orphanage, then 50% donation is allowed for deduction. If donation is paid to Prime Minister Drought Relief Fund, Prime Minister Earthquake Fund, then it will be allowed 100% deduction from gross total income. Okay, then salary to staff include rupees 20,000 paid to household servants. Okay, so salary to staff includes rupees 20,000 paid to household staff. So it is a expenditure of a household, so it is not taken into consideration. So this 20,000 is disallowed. It is not a expense of the company, it is not a expense of the business. So those expenses which are not related to the business are disallowed. Then advertisement includes rupees 32,550 for permanent name and signboards of company. So we already studied this additional information in our last three problems. Okay, so these are the capital expenditure, and capital expenditure is disallowed. Okay, so capital expenditure is disallowed. Then depreciation is allowable as per income tax rule, amounted rupees 25,250. Amounted rupees 25,250. It means a depreciation charge on the debit side and the allowable depreciation. We find out a depreciation which is charged on the debit side of profit and loss account. If the depreciation is charged on debit side is more than the allowable depreciation, then excess depreciation is disallowed. If the depreciation is charged on the debit side of profit and loss account is undervalue the depreciation or undervalue recorded as a depreciation, then we deduct the undervalue depreciation from net profit. Okay, so here we read a all adjustment. Okay, or additional information. Now we are read a profit and loss account debit side. Okay, so here profit and loss account debit side, that is
First point is salary to staff. So salary to staff includes, so make a star in front of salary to staff, because additional information is provided on the salary to staff. That is, salary to staff includes rupees 20,000 for household servant salary. Then office rent is allowable expenses of business. Rent and taxes, so make a star in front of rent and taxes, because 5,000 tax or 5,000 municipal tax relating to the house property is included in rate and taxes. So we make a star in front of rate and taxes because this 5,000 is disallowed. Then advertisement, so in advertisement, rupees 32,250, okay, 32,200, sorry, 32,550 is relating to the capital expenditure, and capital expenditure is disallowed. So make a star in front of advertisement. Then fire insurance, so additional information is not provided on fire insurance. So here fire insurance is considered as taken for the business. Okay, the fire insurance is taken for the business. Then office expenses, allowable expenses of the company or business. Then depreciation, so here depreciation is amounted to rupees 35,000, and in adjustment or in additional information, the depreciation is charged amounting to rupees 25,250. It means allowable depreciation is 25,250, but here on debit side of profit and loss account, the depreciation is charged more than the 25,250. It means 35,000. So it is a excess depreciation charge on the debit side. So excess depreciation is disallowed. So make a star in front of depreciation, because excess depreciation is charged on the debit side of profit and loss account. Then director fees, so director fees is allowable expenditure of the business. Audit fee is allowable expenditure. Law charges, additional information is not provided on the law charges. If additional information is provided, then we uh, understand the additional information, and then we decide the law charges is relating to the business or not. If the law charges is relating to the any assets, okay, is relating to the any machinery building, okay, so these law charges are disallowed, because the capital expenditure is not consider a business expenses. Okay, so law charges additional information is not provided, so we here consider that the law charges in respect of business. Okay, in respect of business. Then repairs, so here additional information second is given here, that is, repairs and insurance are relating to the house property. So whole of the amount is relating to the house property, so it is a disallowed. Okay, 55,000 is disallowed because it is relating to the house property. Then income tax whole amount is disallowed, amounted to rupees 1,25,000. Then insurance, so insurance is also relating to the house property, so whole amount of insurance is disallowed. Whole amount of insurance is disallowed. Then commission, so commission is a expenditure of a business. Okay, it means commission paid to a agent, so it is a expenditure of the business. Then miscellaneous expenses, it is also expenses of the company. Then donation, so donation is given to any organization or any institution is disallowed. Okay, donation is disallowed. Okay, whole donation is disallowed, amounted to rupees 2,50,000. Got it? Here we read a debit side. Here net profit is already given, amounted to rupees 3,02,000. Okay, 3,02,000, 3,02,000. Okay, we read a debit side, find out a disallowed expenses charge on the debit side of profit and loss account, and find out a items that additional information is provided on that particular items. Okay, so only those item which is disallowed should be taken into consideration while computing the taxable income of company. Now we read a credit side. Here gross profit
Okay, 9,75,000. By discount 60,000. So discount is a income of the company. Then miscellaneous receipt 75,000. Miscellaneous receipt means sundry receipt. Sundry receipt is a income of the business. Then interest 2,53,000. So interest is a income from other source. Got it? It is a income from other source 2,53,000. 2,53,000. Then dividend is also a income from other source. Dividend is also income from other source, amounted rupees 1,50,000. Then rent received from house property amounted rupees 33,000. It is a income from house property. It is a income from house property. It is not a income of a business or income of a company. Got it? So it is a income of house property. So these three incomes are relating to the other sources. Okay, so here we read a credit side and find out the income from other sources. Now we are going to solve the problem. Here here solution solution computation of taxable income of companies. Okay, computation of total taxable income of companies. Name of SEC Bapat Company Limited. Okay, then prepare a 3 column. Then sorry, name of SEC, then assessment year 2020-21, previous year 2019-20. Then prepare a 3 column, that is particulars, rupees. In particulars, first point, that is income from business. So find out the income from business. So here net profit as per P and L account. So net profit is given in the problem, that is amounted to rupees 3,02,000 is the net profit of the company. Okay, 3,02,000 is the net profit. 3,02,000 is the net profit. Put the net profit in outer column, then add disallowed expenses. Okay, disallowed expenses means inadmissible expenses, those expenses which are not relating to the company or business. So here we make a star in front of salary because additional information is provided on the salary, that is salary includes. So read the additional information number 4, that is salary to staff includes rupees 20,000 paid to household expenses or household servant. So this 20,000 is disallowed. Okay, so that we make a star in front of salary because salary includes a household salary of servant. Okay, amounted rupees 20,000 in inner column. Then next rate and taxes 42,000, but additional information is provided that rate and taxes includes rupees 5,000 as a municipal tax of house property. So rupees 5,000 is disallowed, which is relating to the house property. Okay, so only rupees 5,000 is disallowed. So here municipal tax of HP means house property amounted to rupees 5,000. Got it? Amounted to rupees 5,000. Then advertisement includes rupees 32,500 as a permanent name and signboard of company. Additional information number 5, read the additional information number 5. It says that advertisement includes rupees 32,500 for permanent name and signboard. So it is a capital expenditure and capital expenditure is disallowed. Okay, so capital expenditure is disallowed. So here
advertisement, okay, into bracket capital expenditure amounted rupees 32,550. then 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 depreciation. So here depreciation is charged on the debit side, that is 35,000, and allowable depreciation is 25,250. It means excess depreciation is charged on the debit side of profit and loss account. So here 35,000 minus 25,250, we get a excess depreciation amounted to rupees 9,750. okay, so here on the debit side of profit and loss account, the excess depreciation is charged amounted to rupees, excess depreciation amounted to rupees 9,750. okay, so here 35,000 minus 25,250, we get a amount of excess depreciation, that is 9,750 is the excess depreciation charge on the debit side of profit and loss account. Then repairs. So additional information number second, that is repairs and insurance are relating to the house property, so whole amount is disallowed. okay, so repairs, here repairs of house property amounted to rupees 55,000. then income tax, so income tax is disallowed. Income tax 1,25,000. okay, 1,25,000. then insurance 85,000. so whole of the insurance is relating to the house property. okay, whole of the insurance is relating to the house property. okay, whole of the amount is relating to the house property, that is 85,000. okay, then donation, so all donation is disallowed, amounted to rupees 2,50,000. donation 2,50,000. okay, so here we taken into consideration all disallowed expenses, as well as we taken into consideration the additional information provided by the Bapat company. okay, now we make the total of inner column and add this disallowed expenses in net profit. So make the total of inner column total is 20,000 plus 5,000, 20,000 plus 5,000 plus 32,550 plus 9,750 plus 55,000 plus 1,25,000 plus 85,000 plus 2,50,000. So here we get a total of disallowed expenses is rupees 5 lakh
82,300. Okay, add this total 5 lakh 82,300 in net profit, that is 3 lakh 2,000. Then we get 8 lakh 84,000. Okay, so here 8 lakh 84,300. Then we deduct less income chargeable under other heads or other sources. So here we find out already a income charged on the credit side, that is income from other sources, that is three income from other sources, that is interest, dividend and rent. Okay, so interest amounted to rupees 2,53,000. Interest amounted to rupees 2,50,000. Interest received, inner column, amounted to rupees 2,53,000. Then dividend amounted to rupees 1,50,000. Then rent from house property amounted to rupees 33,000. Okay, amounted to rupees 33,000. So these three incomes are from other sources. So make the total of these income. So 2,53,000 plus 1,50,000 plus 33,000. Here we get a total, that is 3,01,000. Okay, 3,01,000 is the total. Add this, sorry, deduct this total from income. Okay, deduct this total from income. So here 3,01,000, deduct this 3,01,000 from 8,84,000, 8,84,300. We get 5,83,300. 5,83,300. Okay, then we add second part, that is, sorry, then we deduct less loss brought forward. Okay, so loss brought forward is not given, so amounting column is nil. Got it? Nil. Okay, so total is same, that is 5,83,300. Okay, then we find out a second part, that is income from house property. Okay, so income from house property, gross annual value, that is rent received. So rent received is given, amounted to rupees 33,000. Amounted to rupees 33,000 is the rent received. Then we deduct less municipal tax. So municipal tax is given, additional information number first. Okay, that is municipal tax amounted to rupees 5,000. So deduct the 5,000 municipal tax relating to the house property. Okay, municipal tax amounted to rupees 5,000. Amounted to rupees 5,000. Deduct the 5,000 from 33,000. We get
a 28,000. Okay, 28,000 is called a annual value of house property. Is called annual value of house property. So here we get a annual value, and annual value is 28,000. 28,000 is the annual value. Okay, then we deduct a standard deduction from annual value. A standard deduction in respect of maintenance of house property. So deduct less standard deduction. Okay, standard deduction. So standard deduction is 30% on annual value. So 30% on annual value, that is 30 divided by 100 into 28,000. 30 divided by 100 into 28,000. So 30% on 28,000, that is 8,400. So deduct the 8,400 as a standard deduction. 8,400 is standard deduction. Okay, so here we deduct a 8,400 standard deduction from annual value of house property. We get a income from house property, that is 19,600. Okay, so here we get a income from house property amounted rupees 19,600. Okay, 19,600. 19,600. Okay, then third point, that is income from other sources. Okay, so income from other sources, we already find it. So here two income from other sources, that is interest amounted rupees interest amounted rupees 2,53,000, and dividend amounted rupees 1,50,000. Okay, then make the total of inner column house properties income plus income from other sources, and add this income in net profit of the company. Okay, so here total is equal to 19,600 plus 2,53,000 plus 1,50,000 is equal to 4,22,600. 4,22,600. Add this other income in net profit of the firm, that is 5,83,300. Here we get a amount or figure, that is 10 lakh
5,900, 10,05,900, and that figure is called gross total income. Okay, gross total income. Then we deduct less deductions. Okay, deductions. So here deduction in respect of donation is allowed here. Okay, no any other deduction is allowed here, only deduction in respect of donation. But donation is given to a charitable institution, so 50% donation is allowed. 50% donation is allowed for deduction. 50% donation is 50% donation is allowed for deduction under section 80G. So 50%, so donation is rupees 2,50,000 divided by 50 multiplied, 2,50,000 into 50% or 50 divided by 100. We get a allowable deduction of donation amounted to rupees 1,25,000 is the allowable deduction. We directly deduct from gross total income. Only one deduction is given, that is donation, 1,25,000. Okay, deduct this 1,25,000 from gross total income of the company, that is 10,05,900. Okay, minus 1,25,000, we get a income. That income is total taxable income. So here we get a income of rupees 8,80,900. Okay, that total is called total taxable income of company. Okay, so here we get a total taxable income of company amounted to rupees 8,80,900. Got it? So here we get a answer. Okay, again we revise this problem. बघा यामध्ये बापट कंपनी लिमिटेड जे आहे त्यांनी त्यांच्या इन्कमची माहिती आपल्याला प्रोव्हाइड केलेली आहे 31 मार्च 2020 ची. त्याच्यावरून आपल्याला काय असर्टेन करायचं आहे, तर त्यांचा टॅक्सेबल इन्कम आपल्याला असर्टेन करायचं आहे किंवा ॲसिस करायचा आहे किंवा कम्प्यूट करायचं आहे असेसमेंट इयर 2020-21 चा. ओके, यामध्ये त्यांनी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेला आहे आणि ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याआधी आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आणि प्रॉब्लेम रीड करतो. मग स्टार्ट करतो ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन पासून. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड केली असता पहिली ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये असं सांगितलं आहे की जे रेट आणि टॅक्सेस आहे त्यामध्ये 5,000 म्युनिसिपल टॅक्स ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी इन्क्लूड आहे. म्हणजे रेट आणि टॅक्सेस जे आहेत त्यामध्ये 5,000 हे हाऊस प्रॉपर्टीचे आहेत म्युनिसिपल टॅक्स. मग जो म्युनिसिपल टॅक्स हाऊस प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आहे तो डिसअलाउड आहे. म्हणून आपण इथं रेट आणि टॅक्सला स्टार केलं का, तर यामध्ये 5,000 डिसअलाउड आहेत जे की बिझनेसचे नाहीत, कंपनीचे नाहीत. त्यानंतर दुसरी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन मी रीड केली, त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की रिपेअर्स आणि इन्शुरन्स जो आहे तो हाऊस प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आहे. ओके, म्हणजे जी हाऊस प्रॉपर्टी आहे त्या हाऊस प्रॉपर्टीशी रिलेटेड जो खर्च झालेला आहे, मग रिपेअर्स असेल किंवा त्या हाऊस प्रॉपर्टीचा इन्शुरन्स असेल तो घेतला असेल तर तो कशाशी रिलेटेड आहे, हाऊस प्रॉपर्टीशी, तो बिझनेसशी रिलेटेड नाही. म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण रक्कम रिपेअर्सची डिसअलाउड राहील, पूर्ण रक्कम इन्शुरन्सची डिसअलाउड राहील. ती हाऊस प्रॉपर्टीचा खर्च आहे त्यामुळे.
त्यामुळे इथं आपण हायलाईट केलेलं आहे बघा, रिपेअर्सला आणि इन्शुरन्सला फुल अमाऊंट यामध्ये काय आहे, डिसअलाउड आहे. त्यानंतर थर्ड ॲडजस्टमेंट रीड केली की डोनेशन वेअर पेड टू चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन. आता याचा एक बेनिफिट कुठे होतो, तर ज्या डोनेशन हे डिसअलाउडच आहे कंपनीमध्ये, ओके, परंतु याचं डिडक्शन आपल्याला ATG प्रमाणे मिळतं. मग ते डोनेशन नक्की कुणाला दिलेलं आहे, ओके, याच्यावरती त्या डिडक्शनची व्हॅल्यू ठरलेली आहे. मग जर डोनेशन चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनला दिलं, डोनेशन जर तुम्ही एखाद्या ऑर्फनेजला, अनाथ आश्रमाला दिलं, एखाद्या टेम्पलला म्हणजे मंदिरात दिलं असेल, किंवा एखाद्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनला दिलं असेल, संस्थेला दिलं असेल, तर तुम्हाला 50%च डोनेशनची व्हॅल्यू काय करावी लागेल, डिडक्शनसाठी अलाउड केली जाईल, ओके, आणि ती डिडक्ट करावी लागेल. जर तुम्ही डोनेशन हे प्राईम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड असेल, प्राईम मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड असेल, ओके, तर या ठिकाणी दिली डोनेशन, तर तुमची 100% व्हॅल्यू तुम्हाला काय करावी लागेल, डिडक्शनसाठी अलाउड केली जाईल, ओके. म्हणून आपण इथं 50% डोनेशन काय केलेलं आहे, डिडक्ट केलेलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट म्हणजे फोर्थ ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आपण रीड केली. त्यामध्ये काय सांगितले की जी सॅलरी आहे त्या सॅलरीमध्ये 20,000 हाऊसहोल्ड सर्वंटचे पगार आहे, सॅलरी आहे, म्हणून ते 20,000 काय राहणार आहे, डिसअलाउड राहणार आहेत. म्हणून आपण सॅलरीला सुद्धा स्टार केलं. का केलं, तर सॅलरीमध्ये 20,000 हे घरी जो काम करणारा सर्वंट आहे त्या सर्वंटचे ते 20,000 आहेत. मग तो बिझनेसचा खर्च नाही, तो पर्सनल होईल, म्हणून तो डिसअलाउड राहील. त्यानंतर ॲडव्हर्टाइजमेंटला सुद्धा आपण स्टार केलेला आहे. का, तर त्याची सुद्धा ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगितली की ॲडव्हर्टिजमेंटमध्ये 32,550 हे त्या कंपनीचे नेम आणि साईनबोर्डचा परमनंटचा खर्च आहे. मग परमनंटचा खर्च तो कॅपिटल एक्सपेंडिचर कन्सिडर होतो, म्हणून कॅपिटल एक्सपेंडिचर हा डिसअलाउड आहे, म्हणून त्याला स्टार केलं. त्याचबरोबर शेवटची जी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे ती डेप्रिसिएशन आहे. डेप्रिसिएशन किती आहे इन्कम टॅक्स प्रमाणे अलाव, तर 25,250. परंतु इथं डेप्रिसिएशन चार्ज किती केलेला आहे डेबिट साईडला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या, तर 35,000 रुपये. याचा अर्थ एक्सिस जादाचं डेप्रिसिएशन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला चार्ज केल्यामुळे तुमचा नेट प्रॉफिट तेवढ्या रकमेनं कमी झालेला आहे. मग ती जर नेट प्रॉफिट आपल्याला करेक्ट घ्यायचं असेल तर जे एक्सिस डेप्रिसिएशन चार्ज केलेलं आहे ते आपल्याला काय करावं लागेल, नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड करावं लागेल. लक्षात आलं. म्हणून एक्सिस डेप्रिसिएशन आपण काय केलं, ॲड केलं. किती एक्सिस डेप्रिसिएशन आहे, तर एक्सिस डेप्रिसिएशन आहे 9,750. 9,750 आपण नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड केलं आणि आपला प्रॉफिट लेवलला आणून आपण ठेवलेला आहे. त्यानंतर सर्व ॲडजस्टमेंट झाल्या. सर्व एक्सपेन्सेस जे बिझनेसशी रिलेटेड नाहीत ते फाइंड आउट केले, ओके. त्यानंतर आपण क्रेडिट साईड रीड केली. क्रेडिट साईडला जे इन्कम अदर सोर्सचे आहेत त्या सर्वांना आपण हायलाईट केलं. यामध्ये 3 इन्कम आहेत जे की अदर सोर्सचे आहेत. त्यामध्ये हाऊस प्रॉपर्टी आहे, इंटरेस्ट आहे आणि डिव्हिडंड आहे. इंटरेस्ट आणि डिव्हिडंड हा 2 अदर सोर्सचे आहेत आणि एक जो आहे तो इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी या हेडचा आहे, ओके. मग आपण सोल्युशनला सुरुवात केली. सोल्युशन कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल इन्कम ऑफ कंपनी नेम ऑफ SEC बापट कंपनी लिमिटेड, असेसमेंट इयर 2020-21, प्रिव्हियस इयर 2019-20. यामध्ये 3 कॉलम तयार केले. पर्टिक्युलर्स रुपीज. पहिला पॉईंट आहे तो इन्कम फ्रॉम बिझनेस. इन्कम फ्रॉम बिझनेस कसा कम्प्यूट केला जातो, तर नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ओके. तर नेट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये दिलेला आहे 3,02,000 रुपये. त्यामध्ये ॲड आपण काय करणार, जे खर्च बिझनेसशी रिलेटेड नाहीत ते. मग ते हाऊस होल्ड सॅलरी टू सर्वंट आहे 20,000. म्युनिसिपल टॅक्स HP आहे म्हणजेच हाऊस प्रॉपर्टी 5,000. ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे 32,550. एक्सिस डेप्रिसिएशन आहे 9,750. रिपेअर्स हाऊस प्रॉपर्टीचा आहे 55,000. इन्कम टॅक्स होल अमाऊंट इज डिसअलाउड, ओके, 1,25,000. त्यानंतर इन्शुरन्स हाऊस प्रॉपर्टीचा 85,000. डोनेशन आहे 2,50,000. याची टोटल केली, हे सर्व डिसअलाउडची डिसअलाउड एक्सपेन्सेसची टोटल केली, आपल्याला ती मिळाली 5,82,300. ते ॲड केले 3,02,000 आपल्याला रक्कम मिळाली 8,84,300, ओके. 8,84,300.
त्यातून लेस केलं जे इन्कम अदर सोर्सचे चार्जेस केलेले आहेत ते. आता हे लेस का करायचं तर इन्कम जास्त दाखवल्यामुळे प्रॉफिट वाढलेला आहे, मग तो प्रॉफिट कमी करायचा असेल तर ते इन्कम वजा करावे लागतील. म्हणून इथं आपण अदर सोर्सचे इन्कम सर्व वजा केले, 3,01,000 बेरीज आली, वजा केली असता आपल्याला रक्कम मिळाली 5,83,300. त्यातून लेस आपण काय करतो तर लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड. एखाद्या कंपनीचं काय केलं जातं, मागचा जो काही लॉस असेल तो ब्रॉट फॉरवर्ड करण्यासाठी मान्य करतं इन्कम टॅक्स. ओके, जे आपण शिकलेलो आहे कॅरी फॉरवर्ड अँड सेट ऑफ लॉसेसमध्ये. ओके, 7 वर्षासाठी 8 वर्षासाठी आपण कॅपिटल लॉस, कॅपिटल त्याचबरोबर हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस आपण शिकलेलो आहे, किती वर्षांपर्यंत आपण कॅरी फॉरवर्ड करतो. तर ते लॉसेस इथं येतील. जर दिलेलं असेल तर आपण अमाऊंट लिहिणार, दिलेली नसेल तर नील लिहिणार. अमाऊंटिंग कॉलम सेम राहील, काय राहील 5,83,300. इथपर्यंत आपला आन्सर आलेला आहे. आता सेकंड पार्ट हा झाला बिझनेसचा इन्कम. सेकंड पार्ट जो आपण शोधणार आहे तो इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. या कंपनीचे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी आपण शोधून काढलं. ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू म्हणजेच रेंट रिसिव्ड, जे रेंट रिसिव्ड आहे त्यालाच ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू म्हटलं जातं. त्यातून आपण लेस करतो म्युन्सिपल टॅक्स, जो की आपल्याला दिलेला आहे. काय सांगितलेलं आहे की रेट आणि टॅक्सेसमध्ये 5,000 रुपये म्युन्सिपल टॅक्स आहे, तो हाऊस प्रॉपर्टीचा आहे, म्हणून तो इन्कम टॅक्स म्युन्सिपल टॅक्स आपण इथं 5,000 रुपये लेस केला. आपल्याला जी रक्कम मिळाली 28,000, त्याला नाव देतो ॲन्युअल व्हॅल्यू. ओके, ॲन्युअल व्हॅल्यू ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी. त्यातून डिडक्ट होतं ते स्टँडर्ड डिडक्शन 30%. 30% कशाच्या तर ॲन्युअल व्हॅल्यूच्या. म्हणून तुम्हाला ब्रॅकेटमध्ये मी कम्प्युटेशनसुद्धा त्याचं दाखवलेलं आहे की 30/100 म्हणजे 30/100 गुणिले 28,000 आपल्याला मिळेल डिडक्शन 8,400. आता हे स्टँडर्ड डिडक्शन कशाचं आहे हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर हे स्टँडर्ड डिडक्शन जे दिलं जातं हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये ते कशाचं असतं तर त्या हाऊस प्रॉपर्टीच्या मेंटेनन्ससाठीच असतं. ओके, मेंटेनन्स खर्चाचं तो डिडक्शन तुम्हाला दिलं जातं 8,400. ते वजा केल्यानंतर आपल्याला मिळाली रक्कम ती 19,600. ओके, 19,600 ही झाली इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. आता तिसरा पार्ट जो आहे तो इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपण शोधणार आहे. इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस दोनच आहेत, इंटरेस्ट आणि डिव्हिडंड. 2,53,000 प्लस 1,50,000 बेरीज केली. ओके, प्लस 19,600 यांची बेरीज केली, आपल्याला रक्कम मिळाली 4,22,600. ते ॲड केले 5,83,300, तर आपल्याला रक्कम मिळाली 10,05,900. या 10,05,900ला ग्रॉस टोटल इन्कम म्हटलं जातं. त्यातून लेस आपण काय घेणार आहे डिडक्शन. मग इथं काय म्हटलं 50% डोनेशन इज अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. 50% का घेतलं तर ते डोनेशन कुणाला दिलेलं आहे, चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनला दिलेलं आहे, त्यामुळे 50% घेतलं. डोनेशन दिलेलं आहे 2.5 लाखाच्या 50% 1,25,000 वजा केले 10,05,900तून आपल्याला जी रक्कम मिळाली ती 8,80,900. त्याला नाव देतो किंवा ती जी रक्कम मिळाली ती आपली काय आहे टोटल टॅक्सेबल इन्कम कंपनी, फ्रॉम कंपनी किंवा ऑफ कंपनी. ओके, समजलं. In our next video we are studied a practical problem number 5th on computation of taxable income of a companies. Okay, so thank you very much.